mwena mumpulira bulungi era nga I welcome you to this talk show. That is the JB Muwonge talk show. Akaseera kabadde kawanvu naye etuzemu tusimbudde once again. Ngambi wali osinza kusubwa olwaleero because nadde nagiranze nako later on nimbagamba nti ngenda kujja tubyogere lini nsanyusa okulaba na mwena abatoyinzeka kawungezi kolwaleero wadde nzize leeti naye era at least mazene nzija kuba biyitirivu nnyo betuyina okubaganyako ebirowoozo bintu bingi nnyo ebiri mu kugwawo nga twetaaga obungu bwaffe tuwa updating nakyo ekigenda mu maaso bintu biyitirivu nnyo mukimanyi bulungi nti Anita Among ne banne kawedde mudda muganda waffe Faustin Masaaba tanaba kulabika now it's 2 weeks nationwide tour egenda kutandika in just a few days from now. National registration yatandise president waffe yakomeyo okuva UK yatuukidde ebintu bitirivu nnyo naye byonna bigenza okugwawo nze nga ate ndi maziga abasinga mukimanyi bulungi naye mwenna abambeereddewo mwenna abanchekinzeko. You guys, thank you very much. Mukadde twamuzise bulungi the previous Friday era nga buli kimu kyatambula bulungi mwenna abasinga in condolences bambi mwebale nnyo buli kimu kyatambula bulungi era nga mukama katonda mukadde omwoyo gwe agwumuzi mirembe ekyo mbadde nyino kiyisawo because abangi kumumadde mwebuuza gye bibulina kwalirudda wa biki yes nafirwako mama wange era nga twamuzika Friday wedde wadde nze ate saasobola kumuzikako naye bibaawo era nga yensonga lwaki tulwana okubeera nga tutereza eggwanga lyaffe tusobole okwetaya nga twali n'omu akola ki nga tewali n'omu atukuba ku mukono. Alright, nga tetunabagenda mu birala byonna wadde nti bingi byamakulu bingi si byamakulu naye waliwo ekisinga obukulu mu byonna ebigenda mu maaso ng'ekyo si kirala okugyako ekyokubeera nga muganda waffe Faustin Masaaba yes eno ensonga nkulu nnyo mwenna mumanyi omwami ono ye Faustin Masaaba era nga abeera ku TikTok abeera ku Facebook abeera ku Twitter ku YouTube video ze baziteekayo bakanda baffe nange kennyini olumu nziteekayo is a solid comrade. There is no perfect words I can use to describe Masaaba. You know, is that kind of a person I fell into redirecting this account back to where it is supposed to be through action, through kwegamba tayogera bwogezi nti ajje ku Facebook live, ku YouTube live, ku TikTok live nti obakole Facebook posts and all that kind of thing. No, ne ku ground wafuna akadde obanga walabikirako kongale waka abeerayo posters nazitimba kalenda nazigaba. This guy is just 1 in a million. Singa twayina Bamasaaba nga 10 boka. I can tell you wetuli kati twandibadde tuliko walako okusinga ne wetuli. Ne the bad news is that for the past 2 weeks muganda waffe ono yabuzibwawo. Muganda waffe mu kubuzibwawo tewali n'omu yazzemu kumulabako. Faustin Masaaba yaddayoko Uganda, of course for reasons mpitirivu nnyo ekiba kikuziza Uganda ensonga ziba nnyingi nnyo nga tunaba kudiga dipa kyekyamuzzaayo ensonga of course zo yekennyini yayinza okujja nazitugamba naye nga tannaba kufuluma mu Uganda bwe bamuabductinga ne bamubuzaawo nga up to today ba lawyers baganda be ba family members be bakwano be buli omu agezezaako era nga akyagezaako okukola buli kimu ekisoboka okulaba nti naazuulibwa wawaali naye tewali n'omu yatuuse ku final answer nti ali mu kitundu kino kyetumanyi currently nti bamubuzaawo ng'abalala bonna bababuzizaawo. Kyenyinza okugamba si yasoose okubuzibwawo baganda baffe bangi babuziddwawo
abamu tetuzze mu balabako nga John Bosco Kibalama muze John Damula n'abalala bayitirivu nnyo abamu tumanyi bali nga bali Kitali abamu bali Kigo abamu tumanyi bali nga bali mu Semwayo abamu bali mu Tocha Chambers ne waliwo tamanyi bali katinga Muganda Fono Faustin Masaaba waliwo ne Mumbya Hussein oyo gwe nabagambako a week ago owo mu Eastern Uganda oyo foot soldier naye bamubuzaawo era naye currently tewanno mwa manjali so bade bakamala omukolachi bade bakamala ku abducting Mumbya Hussein nono naye Muganda affe first na maso action nayogera naye like waliwo amasimu ge baga mu bako bambaka amasimu ge gona nga tachayina any connection or any communication ku bantu babadde communicating nabo nensanga contact number ku Facebook nga Daphne owa Ghetto TV akozesa Mama Africa nga gipostinze ku Facebook page ye nti Faustin Masaaba is number z'essimu amina masimu ge gona baga mu byeko naye yafunye temporary phone number jasobola okubeera nga communicating lako n'abantu abala nenjikopako ne mukubira ne tuogera mu Darrows the day gye nasembayo okuwulira ku ddoboozi ya muganda wange ono gye naddamu okuwulira nti bamubuzizaawo kibi nnyo naye of course mwena mumanyi ensonga lwaki batuwamba mwena mumanyi ensonga lwaki bakola bino byonna first of all is to create a climate of fear creating of fear fact eyo ereetera abantu basigadde abalala obutenyigira mu nsonga zino za kuvaayo kwogera because bakimanyi bulungi nti nno banalaba omukunfe nga bamukutte akatengo of course bakimanyi bulungi nno kajja tukwata ensonga lwaki bakwata baganda baffe bano ensonga lwaki batuyiganya simply because bagala creating of fear eri abasigadde abalala nti mukigezaako naye of course ekyo bazze bakikola every now and then naye busungu bweyongezi kikye tulina okukola gwe wenna ali tolowooza nti nno Masaba ku ssaawa eno oba yeetaaga abalooya 100 oba yeetaaga no kyetaaga ly'eddoboozi lyo gwe munnayuganda yagala enkyukakyuka gwe comrade munnange avaayo n'abaako kyayogera gwe munnayuganda asiba ku live broadcast season ngo sharing a message kyetaaga Faustin Masaaba ly'eddoboozi lyo ddoboozi lyo kale liyinza okukola ki liyinza omujjeyo nga batukoze ku comrades bannaffe abalala bwe tuba tukola ne ku Masaaba toyisaawo olunaku yadde ssaawa nga tonnaba artist kwogera ku nsonga eno artist ogipostingako artist okusanga posts no sharing even physical protests in various places across the country because across the world because muganda fono nkugambye there is no way you can describe him so kye tulina okukola tugende mu maaso nga tumubanja mbeegayiridde nnyo baganda bange mbeegayiridde nnyo nga negyenkomeza tugende mu maaso buli we tulagayamu ensonga ya Masaaba ne tutagiteeka at the forefront of everything tetuyina tuleme ensonga endeleme kufuuka nga ya John Bosco Kibalama bwatu John Bosco Kibalama we yatubulako forever nga up to now more than 4 years 2019 20 21 22 23 24 tugenda myaka mukaaga nga John Bosco Kibalama tewali n'omwerazimu mulabako Faustin Masaaba tetugeza netukkiriza ekyo nekitumutuukako tetugeza netukkiriza ekyo nekimutuukako kugambye yeetaagisa ekintu eki ddoboozi lyo kuvaayo kwogera era kuvaayo kumubanja ebyo nanga bigenda mu maaso of course mukimanyi bulungi nti enkyukakyuka eno gye tuwagala okuleetawo ifenga abali at the forefront abasinga okwagala ebeerewo ndowooza tuyina tuyina ebizibu bibiri at the same time tuyina okuleetawo enkyukakyuka nti only okugjawo Museveni wabula ate n'okuzimba Uganda eyo nyini kitukola ki gitwagala so tuyina ebizibu bibiri nga tuyina okugamba okubijjawo at the same time waliwo ensi nga zeetaagisa change naye nga ate change zeetaagisa tezigenda kuyita mu struggle nga zigenda kuyita buyisi mu policies naye kati ng'ekyetaagisa is just a change of leadership naye wejja wano ewaffe Uganda tuyina ekizibu nti no twagala okukulaakulanya ensi yaffe Uganda naye ate tulina ekizibu nti abali abagikulembedde ku ssaawa eno tebaagala kuvaayo Uganda ekulaakulane
so ne tubeera nga tulina ekizibu ky'okusooka okubajjawo ekyo kizibu kimu ate ne tubeera n'ekizibu ekirala ekyokustrategizinga okulaba nti Uganda ekola ki Uganda ekulaakulana kyobulaba nga tulina factions bbiri tulina people power ate tulina ne national unity platform nga national platform yiringa umbrella y'enkyukakyuka yaffe oba ya movement yaffe so ne weesanga nga president agenda kuvaayo nga kwegamba department zaffe zigenda kweyawulamu organizations zaffe zigenda kwedividinga mu departments za njawulo nti singa ffena twandibadde tufokasinga ku kintu kimu nti kutwala kasajja kyandibadde maybe oba kyanguwa naye ate ne weesanga ngo in the process of okatwala ate era oba olina okuteekawo ne strategy ez'okubeera nti nno ensi yaffe egenda mu maaso n'okukulaakulana tulina ebizibu ebyo so in the process ebizibu bino ate nabyo ne bijja ebyokubeera nga baganda baffe babawamba ne weesanga nga ekyo nakyate kizibu kiringa kyakosa tukugamba ne tubeera nga tetuli fully focused ku nsonga of course we would trick waba dictator nga tuli fully focused ku nsonga of course tasobola tuleka kubeera focused ku nsonga emu enegenda kujja eneje naye byonna nga bikyagenda mu maaso engeri gye tuli nti nno twedividingamu ebiwayi ebyenjawulo kino ekiwayi kikola guno kino kikola guli kino kikola guli baganda baffe ba United Kingdom mwebale nnyo baganda baffe bawangala mu United Kingdom sina mu United Kingdom yoka okay in the diaspora but in this particular context kansooke neebazi baganda baffe abawangala mu United Kingdom abasiiba ku ma street ge London abasiiba ku Uganda abasiiba wife ebyenjawulo nga mwekalakaasa nga musindika mbisi nga muhighlightinga ki ekigenda mu maaso mu Uganda mwakitegedde nti kaweddemu ddaaka Anita Among wamu ne banne bagezezaako of course ensonga eno okubeera nga bagisiiga simanyi ebisiyaga and all that kind of thing genda kubayitira mu statement evudde mu parliament naye I can confirm to you right now nti Anita Among wamu ne banne nga obalaba ku screen awo kitutu ne nandutu kawedde mudda tebakyakirizibwa naye ne bakusanga ng'osemberedde busemberezi embassy ya United Kingdom busimanyi oleesi bipale ozze kusaba visa ne bawunyiriza nti osemberedde busemberezi ku embassy yaabwe ne balabula bya application yombu nno bayinza no tebakyakirizibwa n'omulundi n'ogumu yadde okusemberera anything to do with the United Kingdom oba embassy oba anything to do with the business partners nga bayina businesses mu United Kingdom ugamba baganiddwa obutaddamu ku stepping foot mu United Kingdom not only that ebyobugagga byonna oba oli ayinayo kyayinayo byonna babifilizinze kitegeera wababa nga babadde bayina bye badiringirayo kaput ngenda kubayitira mu statement evudde ku eyitidde ku government website ya United Kingdom ensonga eno tugidigingedde pa bulungi abasinga maybe mbadde temunda bagitegeera abasinga maybe mwagitegedde dda naye nomba mwagitegedde oba mwagisomye tugenda kuddamu tugiyitemu kuba this is the JB Talk Show ate mukimanyi nti articles zino terozibaleetera tetuzitamu tusooke tugitemu mpola tulioke tweyongere UK sanctions corrupt politicians in Uganda who stole from vulnerable communities. Now, there is something kibali mu kubulizaako abantu nti bamusanctioninze because simanyi ensonga z'ebisiyaga and all that kind of thing. Iyo statement evudde Parliament of Uganda naye ensonga ngenda giyisaawo ngenda kubannyonnyolako naye tukimanyi bulungi nti nno when it comes ku bisiyaga bano abasajja tebaswala first of all bo babirya era babikkiriza mu nsi yaabwe era tebatya byadvocatinga era tebatya kubyogera kati neewuunya bano bajjawa audacity egamba nti nno ensonga ziba highlightinze mweno article mbusize entuufu kugamba Parliament ya Uganda evuddeyo n'ekiwandiiko ng'egamba nti ensonga ziba highlight in briefly nga sona nakiyitamu briefly nti ensonga ziba highlightinze wano mbunnonfu nti ensonga lwaki bamusanctioninze nti kubanga yali musaale nnyo mu nsonga z'okukola ki z'okuyisa etteeka ly'ebiseke anyway eyo tugenda tutuukayo naye nga munnange
ensonga y'amabaati yabizadde. Of course nenneeyisa yaabwe because kugaye baganda bafe abawangala mu United Kingdom oba ni mu diaspora okutwalizaamu ensonga zino baze highlighting lensi. There are people who listen, and actually ne meeting yasembyeyo president waffe gye yabadde n'abasajja bano bye bimu ku bye badiscussinzeeko. Okitegera Alex wana akugambye nti last week one of the aims in the meeting we held in Parliament with Bobby was to ensure corrupt Ugandan politicians were sanctioned and travel banned. I am pleased that the UK government has listened to the calls made by MPs and the Ugandan committee. Mwena mchimanyi bulungi nti no president waffe we yabadde ngali ku show e United Kingdom. You guys mwebale nnyo okubeera nga mwajumbidde the return of the gladiator mu bungi nnyo. Munanga olwavuddeawo nasinkanako abakulu. Nasinkanako abakulu okuva mu government ya United Kingdom. Era ne bawaayamu ku nsonga zino. Tekitutte yadde na mwezi mulambo wadde na weeks 2 sanctions zakoze eki zalumye dda. So kyolabanga basiiba bagiregera president waffe nti simanyi agenze wabweru wa Uganda, simanyi bisiyaga and all that kind of thing. Bakimanyi ekiba kimututteyo just eyo talk eyo ebeera just kubuzaabuza abantu naye kumumalamu maanyi. Naye kino kye kiba kimumututte kusiba tap sente zino gye ziva na kugezaako kusiiga kifaananyi kituufu eri abasajja be bawa sente abali mu kuddukanya eggwanga Uganda. Alright, let's go through this. Article ne badde egamba njagala owulirize bulungi mpola mpola nga stupapa. Greetings everyone, mwebale tweyungako akawungezi k'olwaleero. Osobola okugenda maaso ng'osharinga live broadcast eno ate era nga ogilikinga such that abantu abasigadde basobola okugiraba. UK sanctions corrupt politicians in Uganda who stole from vulnerable communities. The UK has imposed sanctions on Ugandan politicians charged with corruption. Of course, it is from Foreign, Commonwealth and Development Office and the Right Honourable Andrew Mitchell MP. Alright, let's go. UK imposes sanctions on Ugandan politicians, including the Speaker of Parliament, following corrupt charges for stealing from the poorest communities in Uganda. This is the first time the United Kingdom has used the global anti-corruption sanctions regime on individuals involved in corruption in Uganda. Of course, this is the first time. New sanctions are part of the United Kingdom's continued effort to crack down on serious corruption and around the world. Now, let's continue with this. It continues to say, Deputy Foreign Secretary Andrew Mitchell has announced sanctions on high-profile Ugandan politicians charged with corruption and the Speaker of the Parliament of Uganda today, 30th April. It's the first time the United Kingdom government has used the global anti-corruption sanctions regime on individuals involved in corruption in Uganda. The 3 individuals, 2 of whom were previously ministers responsible for Uganda's poorest region, Karamoja, and have been charged with corruption at Uganda's anti-corruption court, will be subject to travel bans and asset freezes. Kaulidako, these individuals, 3 of them, 2 of whom were previously ministers responsible for Uganda's poorest region, Karamoja, and who have been charged with corruption at Uganda's anti-corruption court, will be subject to travel bans and asset freezes. Now, let me actually pause on this and tell you something. Otunuulira statement eno erabikidde ku website eno ya United Kingdom government. Ensonga bayongera ogiba ekimankinga kubeera nga abantu bano ababiri bakyajingibwa with corruption at Uganda's anti-corruption court. Lwaki bakyajingibwa
because of your voices. Mwena mukimanyi bulungi nti no saga y'amabaati eno we yabaawo. You guys, you never kept quiet, you remember? Mujjukira bulungi. Ensonga eno we yabaawo. You guys temwasirika. Mwena mwavaayo ng'ate temwekubidde nga mugirayo ddala gali amannya. Omanyi waliwo emisango egibeerawo mu offices ez'enjawulo naye kwegamba ne babeera nga batagetinzeeyo abantu kwegamba ekitakwatanako. Naye this time round you guys njjukira bulungi nti mwajjangayo amannya gali gennyini nti Anita Among, Nabbanja, gali gennyini amannya, Matiya Kasaija n'abasigadde. So at least nawe kennyini bakiraba nti abantu bano bakyagingibwa with corruption. However important our courts are, but at least they tried to be charged with corruption at Uganda's anti-corruption court. So era kwegamba baki benchmarkinze bakikozesezza kwegamba okwongera okutegeeza nti bano abamu ku bo era bakyagingibwa mu Uganda at Uganda's anti-corruption court. Now wetweyongerayo government ya United Kingdom ekugamba nti the two former ministers sanctioned, Mary Goretti Kitutu and Agnes Ndandutu, stole thousands of iron sheets used for roofing and infrastructure from a Ugandan government-funded project aimed at housing some of the most vulnerable communities in the region, providing them to prominent politicians and their families instead. You guys remember this saga very well. Naegwe, let me even pause a minute. Kale imagine ne bakusanctioninga minister omulamba ngeki ekikusanctioningisa kubba mabaati gosobola actually okwegulira ku sente zibakusasula, because these guys actually tebalina mulimu gwe bakola. Sigamba nti no they are loaded n'emirimu emiitirivu ennyo nti oba beetagisa nti babeera busy every now and then. Edda tebalina mulimu gwe bakola, kuba singa balina emirimu gye bakola singa Uganda tefaanagana bweti. First of all bangi ate bali useless, naye on top of that era ne bagenda mu maaso nga babba. Kale gwe jobbira amabaati. Naye ate on the other side ne government priorities zikusobera. Anyway, era ne gyetulina ogiraba naye eri awo bwete yensonga lwaki twagala ogijjayo. Gwe otunulamu muli abantu b'Ekalamoja beetaagisa mabaati. Kale gwe otunulamu muli abantu b'Ekalamoja of course tebeetaagisa mabaati, beetaagisa kyakulya, beetaagisa mmere. For those of you who have never been to Kalamoja, at least I personally have ever been to Kalamoja 2 times, that is in 2014 and 2015. I know what I'm talking about. At least I've been there physically on the ground. So mabaati gabizadde. Yensonga lwaki tusiba tubagamba nti buli woolaba ekintu ekinafuya Museveni in the public domain oba ekimusiiga enziro, muganda wange tokisirisa, genda maaso ng'okispicinga up, kwegamba okijanjawaze, kispreadinge nga wildfire, kispreadinge buli omu akitegeere. Kwa kati n'ensonga tewali n'omu atagimanyi n'abaagirimu, kitegeera tewali n'omu atakimanyi. Anyway, wetweyongerayo government ya United Kingdom mwana ekugamba anti the Speaker of the Parliament, Anita Among, benefited from the proceeds. Of course, is the beneficiary as usual. When I'm to remind you, this is the same Speaker of Parliament, that is Anita Among. Recently, we profiled her. You guys remember in one of our talk shows. She used the 2.65 billion, that is Ugandan shillings, in a span of 164 days on 7 trips. Among those 7 trips, she actually, I think she attended only 2, because in one of them, she was supposed to be in Kigali and at the same time in Nairobi. And if you're one person, you cannot attend 2 functions at the same time on the same day. You know, like it or not, you have to be at one function. But
the payment list shows she received all the money, and it totaled up to 2.65 billion in a span of 164 days, just on 7 trips. The one in South Africa, yali about teyaja attending nga tewali muna Uganda n'omu, tewali delegate n'omu yava Uganda ku attending, nga naye munnanga alaga nti yaliyo era na representinga Uganda, nenga minutes ziraga bulungi nti mu nsi Uganda tewali delegate n'omu yavaayo. Ye speaker n'akulaga nti gwe waliyo, nze naliyo, gwe wali yalaga nti yaliyo naye nga teyaliyo. Eye Kenya yali at the same time ne Kigali zona yalaga nti yaziriko. So she's the beneficiary of all the mess that goes on at the August House. Gundi ene yongera ne kugamba United Kingdom government nti over 60% of the people in Karamoja live in poverty, and many suffer from the devastating impacts of drought and insecurity. For those of you who don't know Karamoja, anyway, I did not prepare my statistics today, but mujjukira bulungi in 2021 I used it to profile each and every region. President wafenga agenda okutuukayo ngamba profilingira the region, chichebalima, chichebalia population area, and all that kind of a thing. But at least if you are Ugandan and you're on this live broadcast, you know what we're talking about. Karamoja, one of the poorest regions in this our country, Uganda. Bagamana, over 60% of the people in Karamoja live in poverty, and many suffer from the devastating impacts of drought and insecurity. Deputy Foreign Secretary Andrew Mitchell said, the sanctions, the actions of these individuals in taking aid from those who need it most and keeping the proceeds is corruption, and is corruption at its worst, and has no place in society. The Ugandan courts are rightly taking action to crack down on those politicians who seek to line their own pockets at their constituencies' expense. Now, I have to clear this. Kino balina okiteekamu, because like I always tell you, however much we are fighting this dictatorship, it's not just going to fold its arms and look at us while fighting it. It's also going to fight back. So, when it comes to the diaspora, balinayo akadeyideyi baabwe ababalungiya in the diaspora. Yes, waliyo abo nga specifically bali assigned to clear the image. Kati uba kugamba wano nti the Ugandan courts are rightly taking action to crack down on those politicians who seek to line their own pockets at their constituencies. Of course, ffenna tukimanyi bulungi nti no, our courts are impotent. You know, the law doesn't bite in Uganda. It actually bites once the dictator decides who to bite. You get a point. So, wano balina okiteekamu olw'ensonga kibabagamba until when they come to ground balaba ekigenda mu maaso. Andrew ayongera n'akugamba we Deputy Foreign Secretary nti today the UK is sending a clear message to those who think benefiting at the expense of others is acceptable. Corruption has consequences and you'll be held responsible. Those are truly ffenna baganda bange. Genda maaso nga sheno ogisharinga era genda maaso genda maaso nga olikinga video eno. If you saw just ka tikitiki kamu video jitekeko ka like button. Buli wo likinga is spreading which kola. Now, the 3 individuals sanctioned Bebano Manga Asoka Anita Among, who has been the Speaker of the Parliament of Uganda since 2022. Mwena mujukira bulungi tono yafuuka Speaker olw'okubeera nga baamala okutta Jacob Olanya.
omukazi ono yeekabya obuzigo obw'ekirogo mwenda mujjukira bulungi yeekabya obuzigo obw'ekirogo awo yena yeekabya seba ali mu ntebe tebagitunulidde agyagala naye yeekabya. Of course, since 2022 she has been the speaker, the worst speaker of all times. Okuva ku Narendra Patel ono yali worst. At least we've lived to witness this. I don't need to use very many examples to bring that to light. Mwina mukimanyi bulungi nti of all the speakers betubadde nabo, Anita Among yasinga okubeera speaker omubi. Ye speaker adda mu parliament n'ayogera ebigambo ebitayitika mu kamwa, n'amutinga microphone z'aba MPs, n'abavuma nonsense, submission zaabwe n'aziyita nonsensical. Nze sirabangako nkuze kutuuka wano ngoberedde byabufuzi bya nsi za njawulo, South Africa, Kenya, ensi yaffe Uganda n'ensi endala ezitwetoolodde empitirivu nnyo n'eziri wabweru wa Africa. Sirabangako speaker afaanagana Anita Among. Oye simulabanga. Era Uganda tuyina ekizibu. Anyway, that was the individual number 1. Anita Among ba sanctions. Number 2 ye Mary Goretti Kitutu, who was the minister for Karamoja Affairs between 2021 and 2024. Of course, one minister tosobola bubeerako myaka kafuku nya mu 7 yakukyusa every now and then wayagalidde wakukyusiriza. Ono yaliwo between 2021 and 2024. Ye Mary Goretti. Then owokusatu ye Agnes Nandutu. Comrade Lynn, thank you very much. Agnes Nandutu, who was the state minister for Karamoja Affairs between 2021 and 2024. Obawulidde abo be bano abasatu nga w'obalaba aba sanctioningiddwa. Kye njagala okujjukiza era anyway wano bakyogeddeko. These measures follow previous UK sanctions under the global anti-corruption sanctions regime, which has targeted individuals involved in serious corruption cases across the world, including Bulgaria, Lebanon, Moldova, Russia, South Africa, South Sudan, and Venezuela. Since its introduction in April 2021, the UK has introduced sanctions on 42 individuals and entities under this regime globally, to combat corruption across the world. Bakugambye wali nga tutandika waggulu nti this is the first of its kind to be used on Uganda. This is the first time This is the first time the United Kingdom has used the global anti-corruption sanctions regime on individuals involved in corruption in Uganda. This is the first of its kind. You guys remember when Uganda was before Uganda was expelled from AGOA, that United States market, Uganda mu yali etwala ebyamaguzi ebisoba mu 1,800 ngejja mu by the time we bagijiramu coffee yali asinga okuvaamu revenue. Of course mwikimanyi bulungi nti gold ye asinga tachakkirizibwa gendeyo olwansonga babakubadda sanctions mu Europe wamu ne mu America nga kati gold bamutwala United Arab Emirates, and actually it turned out recently that gold yasinga okubeera exported mu Uganda, then coffee naddako. Kyewuunyisa naye nga kyekyo. Naye akatala ako nga tebanabakka bajjamu Museveni yakola bukubi. Kwegamba Museveni yali tatudde
nga every now and then ayi yankoze nta because emali gye baali batwalayo yaabwe companies ezitwalayo emali ezo zaabwe revenue ava mu mali eyo era dda mu nsawo zaabwe mwenna mukimanyi bulungi nti Museveni uses over 2 billion daily. Parliament uses 2.6 billion daily. Anita Among no gwa sanctions akozesa 400 million daily. So tuyina sente mpitirivu nnyo mu nsi yaffe eno Uganda. All kye twetaagisa ya leadership eyina Uganda at heart. Nembadde nkugamba nga tebanaba mugoba nga Uganda tebanaba gigoba mu AGOA. Museveni yakola bukubirire kulaba nga tebakola ki tebagijjamu. That was on the 1st of January 2024 because Biden yagamba nti no ensi zino okuli Uganda zigenda kugibwamu with effect nga lumu omwezi ogwa January 2024. Museveni yayagala okusindika delegates okuva mu Uganda bagende bateese na United States government Uganda esigale mu AGOA. Omanye ekyaliwo omusajja mwerabidde erinnya yali alina okugenda ateese omu ku baali balina okugenda ateese mujjukire nti Odrek Lwabogo yagenda naye nga si yali alina okugenda initially agenda okutuuka ku embassy ya United States nga baamukuba dda sanctions. Mwenna mukyajjukira olunaku we baakuba Anita Among sanctions United States. Ebiseera ebyo ndowooza His Excellency Bobiwine were succeeding officially okudraginga Museveni wamu ne mutabani we mu ICC. Ebiseera ebyo waliwo sanctions ezaaluma baazikuba abantu 26 nga kwali Anita Among wamu n'abo abalala. Naye abo abalala tebaaboogera mannya. Gwotegeera butegeezi nti baakukubye sanctions ng'otutte empale. Ng'otutte empale n'ebisaati bye ebya kyenvu mbozze kusaba visa. So munnange Museveni musajja gwe yali yeesiga obulungi okugenda okuteesa Uganda esigale mu AGOA yagenda okutuuka ku embassy ya US ne bakamutema nti muko kawedde nga talina wayinza kunnyonnyola. Mubimanyi bulungi nammwe basaba visa bagikumma n'ofuluma akayumba nga n'oba ofootya nga n'okubira papa essimu tebasobola kusazaamu decision eyo nga n'oba weeyitaani. Nze njagala mbabuulire bano abasajja amateeka gaabwe gakola. Tolaba nno pulezidenti waffe w'amaanyi His Excellency Bobiwine waliwo olunaku lwe yali agenda okubeera mu Boston. Waliyo diaspora conference yali alina okubeerayo physically. I think that was 2022 oba 2021 oba 2022. President waffe nga womumanyi he is globally known. Tewali nsi etamumanyi. I mean His Excellency Bobiwine. N'abaana abato bamumanyize. Mutabani wange w'emyaka 2 amutunulirako obutunuulizi bw'ati n'agamba Bobiwine. Lumamu yali amubuuzaabuuza ng'amugamba daddy omulabye ku kompyuta n'amugamba ono si daddy ono Bobiwine. Kavidiyo ako nakabaterayo ku Facebook pages ne ku gundi nga Afriganda agamba ono si daddy ono Bobiwine. So His Excellency Bobiwine amanyiddwa ensi yonna. Naye olunaku olwo yali alina okubeera mu Boston yakoonako ekigere mu South Africa. We yakoonako ekigere mu South Africa mujjukire nti South Africa yalina variants ez'enjawulo eza COVID-19 nga USA yateekawo etteeka nga oba obadde oyitiddeko mu South Africa tosobola kulinnya USA after a certain period of time. Kati ekyo tiimu yaffe eri ku ground wano Uganda teyakiteeka into consideration kuba tebakibuukira mangu. Munange president waffe n'agenda South Africa wiki emu nadde Uganda okwetegeka ogende Boston. Musajja bwamukola ki bwamulemesa okuyingira. Mwena mukyajjukira during that time. Bwamulemesa.
Nebagezaako kibasi nebakuba amasimu nebagamba nange ono President Bobiwine gwe obusajja bwagaana era mwena mujjukira bulungi nti no President yakomawo Uganda eyo conference yagiriko virtually. You guys remember kuba nsubira ebintu bino mubifollowinga. Some of the things fe bituli wano tetulina na bisoma mu bitabo because duli kwegamba omanye ekintu kyobeeramu every now and then obikula ubikuzi katabo nti mbikule chapter ki kambikule chapter 2021 mbikule chapter ki chapter 2023 no yiwa bwino. So kyembadengezako bagamba nti amateeka gaabwe gakola ate tegali selective. So omusajja atwala empale ku embassy ya USA ngalooza simanyi musajja wa Museveni simanyi biki ate tusuddeko obukooti n'obukibiki n'obusaatisaati obwakyenvu n'obutaayitaayi bwabwe obwakyenvu ne pocket square obwakyenvu ne bakamutema nti gwe bakubadda sanctions jawana empale. Kati ya Museveni kwe kupipira n'apipira mangu nnyo nti nsindisaani okuteesa baleme tujja mwagowa kwe kusindikayo Odrek Lwaboogo mukodomi we n'atuuka eri n'akaaba nti bannange siyage ebyo simanyi biki mwena mwalaba ebyaliwo. Kiki mbadengezako okugamba sente bazeetaaga nabo okitegeera sente bazeetaaga era kibaluma nnyo nga abakubye sanctions zino. Kyengezaako baga kyenkubiriza baganda baffe mwenna don't be discouraged. Of course but propagandists ba Museveni abamukubira obusepich and all that kind of thing bagezaako nnyo kwetalinga down our efforts. Obalaba abaganda baffe nga bali ku ma streets ge London ge Washington ge Boston ge bali mu highlighting what's going on in Uganda nti simanyi bali tebalina byakola and all that kind of thing. No, these are the fruits. Okitegeera akabano kawedde mudda. Kiki mbadde point jimbadde njagala okukola bano bokka si basanctioninze ate si United Kingdom yokka yekola ki ye sanction ninsenda ate kasita UK ekuba sanctions manya ntino ne United States naye egenda kola kyekimu. Twakibagamba nga bakamala okulirizinga sanctions ezo kwaba abantu abuli mu mukaaga omwali Anita Among n'abasigadde ne tubagamba kasita USA kukubye sanctions lindirira ne USA ne UK egenda kola ki naye egenda kukuba kyekituuseewo era naye bamukoze eki bamusabudde. Anyway kaneme kulandagga nnyo kuba ekyandeese kola ki kuyita mugundi eno. The background of all this an asset freeze tubadde twogerawo asset freeze travel ban wano bakikunyonyola bulungi tugende maaso. An asset freeze prevents any UK citizen or any business in the UK from dealing with any funds or economic resources which are owned, held or controlled by the designated person and which are held in the UK. Now, so kakano kawulire bulungi. An asset freeze prevents obanga oli citizen wa United Kingdom obanga oli business mu UK because osobola okubeera omuntu ng'oli UK ate era osobola okubeera business ng'oli UK. Okubeera business ng'oli UK tekikwetaagisa kubeera UK. Osobola okubeera e Uganda, osobola okubeera e Russia, osobola okubeera e China, osobola okubeera mu Africa naye nga ate olina business running mu United Kingdom. Oba okitegeera kisoboka bulungi nnyo. These are two different scenarios bali mu kudescribinga wano nti an asset freeze prevents any UK citizen. Now a citizen bali mu kudescribinga omuntu oba oli muna Uganda nga wafuna obutuuze oba you are naturally born a citizen of United Kingdom provided you are a citizen of United Kingdom. That is a person. Then a business, kwa business taba muntu.
a business is a business esobola okubeera controlled by a group of, so it's a business. Se kugambira kikwetaakisa kubeera ngo ki olimiko, osobola okubeera ngo oli mu nsi endala yonna naye nga ate olina business ng'oli oyinza okuba actually you are part of the directors of a company in the United Kingdom, obanga you are part of the shareholders of a company in the United Kingdom, obanga you are the sole shareholder and the sole director of the company, nga you are the 100% shareholder of that specific company, provided it is in the United Kingdom. Asset freeze ku preventing okubeera nga okolagana mu bya ssente oba mu byaki nga byekuusiza ku muntu oyo gubakubyeko sanctions, oba tokyasobola kuddamu kukola naye deals n'emu. Obeera ng'oli business naawe oba tokyakkirizibwa ku interactinga business wise n'omuntu oyo gubakubye sanctions. So bano of course kaweddemu dda era tebakyasobola. It also prevent funds or economic resources being provided to or for the benefit of a designated. Sente zonna baba tebakyaswayadde nakuwaako yadde olwaga n'owokubira papa essimu n'owookola ki n'owokubira Katonda essimu n'omugamba Katonda wange, n'owoofuna essimu ya Mukama Katonda n'omukubira essimu n'omugamba nti nno kino bwekiti mbadde nsaba basajja bano bampe ssente zange buli kimba bakifreezinze. Mwenna mukimanyi bulungi omwaka gwali gwa 2023 baganda baffe okuli Thomas Kajezi, okuli Comrade Thomas Kajezi, Comrade Desmond, Comrade Kato, Comrade abala bangi nnyo. Waliwo tiimu eyo ya UK tera okubeera ku demonstrations nga ekulemberwa baganda baffe abasatu. Bazuulako lumu banka Museveni gyakozesa oba basajja ba Museveni we batera okutereka omusente wabanga bagubbye ne Uganda. Eyo kanjikwenga example. Of course asajja bano lumu bagezi tebakozesa mannya gaabwe, oba kitegeera tebakozesa mannya gaabwe, olumu assets zino baziteeka mu mannya g'abantu balala. Naye wano sanctions zikulaga nti wobeera ng'oli UK citizen kabaka awedde mudda kuba oba tokyakkirizibwa yadde n'omulundi n'ogu ku interactinga na muntu oyo oba kugabana ssente oba kutambuza ssente oba kola bikwegamba kiringawo babeeranga nga onalaba nti Swift eno system esobozesa money transfer between countries controlling, of course, controlling America. I think it's is it in Switzerland? It's headquarters. I've forgotten where it is. Babelanga abaji switching them off on your side, because once that system is switched off, ubato kyasobola kukola ki kuba sente tezitambulira mu shillings, sente zitambulira mu dollars as in artistic per current system. So babelanga abacommuting them new. Which together. Anyway, tugende ku travel ban. A travel ban means that the designated person is an excluded person under Section 8B of the Immigration Act 1971 and must be refused to leave, to enter, or to remain in the United Kingdom. Any leave given to a person who is an excluded person is invalid. Of course, mwabali mu United Kingdom amateeka gano musingo gategeera era mukimanyi musobola no gituteeraawo article that is the Immigration Act of 1971, that is Section 8B. Naye nga briefly oba tokyakkirizibwa kulinnya mu United Kingdom. Kati bano balaba ne walwala omanyi balwala ebirwadde byabwe ebyo mubimanyi bulungi ebirwadde byabwe balwala. Oli nabbanje yagenda kutabuka mutwe n'agamba simanyi isi yato UK mukyamujjukira omanyi
mulowooza nti nno bagezi babategeera munnange tebalina kye bamanyi naye bagenda ne balwala kati obalwala mujjukire nti nno the health sector yaffe eya Uganda itself is very sick and it needs actually it is in intensive care. I mean our health sector, and it cannot handle some of the cases, you know. Iranga the only solution eberawo kukutwala UK, kukutwala USA, kukutwala mu nsezo zo eziteekawo priorities eziyamba abantu wabula se eziyamba individuals nga bwe kiri wano mu nsi yaffe Uganda. Nti priorities za government ya Uganda ziyamba just bantu babale. Okitegeera nti ono tumweyo milioni 5 agenda tuyamba ki? Tagenda tuvuganya bubi, agenda tusisiriza busisiriza nti okay, kituyamba okusigala mu bukulembeze mu buyinza nti okoyozimuwe. Anachuka nga omulaba nti tabyogere nga twakazimu nti ajja kusirika ate ebinafuluma yamanyi nga kaweddemu oyo nga bamuwe milioni 5. Ate omulala nti Anita Among tumukoletya. So the priorities teziyamba ffe bantu, ziyamba bantu balubatu. Katinga bano basajja bakulu balwala kibaba balina okukola kiri ekintu kimu kugenda mu nsezo ezina priorities nga ziyamba bantu, because priorities banga ziyamba bantu then services zigenda kubeera ziyamba bantu ate nga zibayambira ddala in the real sense of the word. Amalwaliro nga gakolera ddala. Kati muganda nga bakuba sanctions n'olwala yagala gana akkiriza lekayo oba ogenda kufiira kiruddu. Eddwaliro erya Ruwa Hospital emuliddeko because now Ruwa Hospital more than 700 billion has been invested in that hospital. Remember, its construction was supposed to commence in 2019. Now, just count 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. We are in 2024. Lubowa International Specialized Hospital. Tetumanyi weeri buli omwaji noonya bunoonya nti liriddawa. Balizimba ggulu, balizimba Masaka. Tulinonyezeeko Kapucholwa tugende na Kapiripiriti. Tewali n'omu amanyi ddwaliro weriri. Naye every now and then so much money is borrowed. Towards the end of 2003, remember, government borrowed 5.2 trillion Ugandan shillings, and part of that money, 3.5, was classified was the supplementary budget, and the part of that budget, so much did not actually make sense, including 2 billion that was allocated to Lubowa International Specialized Hospital to supervise its construction. Now, which kind of construction which does not actually even exist is supervising with the 2 billion? Nolabira ddala obubbi obwenkomeredde. Naye nga bwe nkugambye nti engeri gye kiri nti bakimanyi ssente bazirya boke nnyini. Ffe tugende mu maaso nga twadvocatingira ensi zino ezigamba nti zo democracy zimussaamu ekitiibwa. Ate nga on top of that zifujjirira Museveni ssente oba dictator ssente. Tugende mu maaso nga tubalabisa era nga nabo tubateeka kuninga bakole ekyo kyennyini kiba profesi nga kiba standinga fu. Kekalike nabagamba nti n'abazungu nabo tulina okubalabisa beebereremu. Tetubeegayirira kujja tununula because tebagenda kujja. Bino byaffe tebibakwatako. Wabula ffe omulimu gwaffe kubalabisa nabagamba nti mulekeraawo okufujjirira abasajja bano ssente kikino kye bakola. So ffe wano kino kiba kitugasa era kiba kitukolera. Kiba kitugasa, kiba kitukuba kati ono olaba America yamukubadda sanctions. UK emusila apinze. Yagala gana akkiriza lekayo. Olunaku lusobola okukyenkya mbu simanyi akoze eki. Bakiyita batya blood clot. Ennaku zino balina engeri gye bagiraagiramu kitaka bakyusizaamu ka blood clot akaludde okugira bagwa mu kinaabiro bamukyegendereza genda okulira boom oli agudde mu kinaabiro. Anyway, aba agenda kukola ki? Kugenda mu malwaliro ago gennyini. Ate kisaana kwekalakaasa ne kubeerawo ddala ntumusindika mu constituency yennyini kati ng'ono Anita Among n'omusindika ebukedeya bamujjanjabire eyo. Ono kitutu n'omusindikako ekkalamoja bamujjanjabire eyo.
mudwaliro lyazimba eriyamba abantu kugamba lya lobbying because here I not dizimba naye bwavunanyizibwawo ng'omukulembeze okulaba nti nno abantu b'omu kitundu kyo balina services because basasula omusolo and that tax has to translate into services. You get? So vunanyizibwabo to follow up that tax. Does it really do what it's supposed to do? Oba bakuzibikayo akasente no sirika busirisi. Anyway, tumalirize wano gundi eno nga tugamba nga tuyongera ne article ene yavudde mu Government United Kingdom. Travel ban of course okitegede under the United Kingdom's Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021, individuals and entities anywhere in the world can be sanctioned for their involvement in bribery or misappropriation of property involving a foreign public official. Yeah, okawulidde bulungi ako. Under the United Kingdom's Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021, individuals and entities anywhere in the world can be sanctioned for their involvement. Nowobeera ni nowobeera ki oba oli business oba oli muntu oba oli ki, you can be sanctioned. Sanctions za njawulo bayinza okukusirapinga busirapinzi travel bans ne bata asset season ne bata zifreezinga. Basobola okuteekako assets zo basobola zifreezinga, sente zonna zoyina ne business zonna ne bazifreezinga mu United Kingdom ne batakuteekako travel ban. Naye nga travel ban ne asset freeze bitera okutambulira awamu. Ne wano bakugamba nti mu nsi yonna oba oli luddawa basobola okukola kyokusalapinga sanctions zino provided you are involved in bribery or misappropriation of property involving a foreign public official. Now, this could include those who facilitate, profit from, or try to cover up serious corruption, as well as making efforts to prevent authorities from carrying out justice of these actions. Hey, gweyinza n'oba tokyenyigiddemu naye ng'ogezaako okulemesa kyobulabanga tugende mu maaso nga basajja bano tuba exposing every now and then ebyo byakola with the evidence. Okitegeera, with the evidence, tebakolera ku hearsay, with the evidence, with the evidence. Evidence esobola okubeera video, evidence okubeera article, evidence esobola okubeera ekifaananyi. You get evidence esobola okubeera video, evidence esobola okubeera article, evidence esobola okubeera article from of course a recognized platform, see just any article written by anyone nedda. At least the platform egiwandiise erina okubeera nga erina domain authority yaayo nga yanungi. I don't know oba Daily Monitor domain authority yaayo eriki, I don't know, naye eruddewo I believe nungi nnyo kimanyi erina referrals mpitirivu nnyo. So article esobola okubeera evidence, video kati obeera ng'owandiika nga email address ng'ozisindikira abasajja bano, you attach those links from reputable websites, platforms, YouTube nga video zijja ku channels eziri recognized. Wobeera ngo recognized osobola okugenda no searchinga ku platform eyo gy'oli mu kuggyako link eyo oba gy'oli mu kuggyako video eyo emanyikiddwa. You get, see just any video, because when we talk about audio esobola obutabeera evidence olw'ensonga there would be too much to relate, as in muntu ayinza okugambira nti si ddoboozi lyange oba okitegeera nti neddoboozi liri fake. One of these days so much is going on, artificial intelligence is taking over. You guys know ChatGPT, newunyiza n'okwewuunya nange nabuuza ChatGPT who is JB Muwonge. Sebonge mmanyi bulungi nesooka eyiwa olukalala nti JB Muwonge so and so, original name is so and so, is so and so, he does this and this. Natunulidde akayaye nga kawandiika bwino nga byenkola byennyini byewandiise nga tesobezzaamu kintu neki. ChatGPT
nagibuuziza unaga, let me ask this guy. So much is going on. Teri AI teri just in written bakoze kyusa amaloboozi, so bintu bingi oli asobola okuddawo n'akola ki na faking eddoboozi. So audio nyinza obutagiri commending nga evidence, naye nkugambye evidence asobola okubeera video, esobola okubeera article, esobola okubeera ekifaananyi, because oba olabika bulungi nga toyinza kugamba nti si yeggwe mu video, oba weeyogerera gwe kennyini nga toyinza kwewakana nti yeggwe. Article oli abakoze research we bulungi nnyo era nga kukozeeko analysis ku ekyo kyonna ekigenda maaso abagikoze. So ebyo byonna bwe byatachinga wamu bisobola okukola nga evidence. Kati obanga owandika email ng'oli mugisindika, ng'olina gw'ogisindika oba ng'ogisindikira abasajja nga bano, kati nga what's his name on lawyer, Bruce Afran or ICC, you guys yabasaba nabagamba mukyajukira the last time wetwali naye wano by dealing that interaction. You guys remember until he provided an email address, because apparently during that time when Museveni and his son were being dragged to the International Criminal Court, the team filed over 215 affidavits. Buli kimu nga kiri spot on. 215, one of the kind ekitabangawo mu misango gye batute mu International Criminal Court. Namubuuza ekibuuzo, namubabuliza ekibuuzo kwa mwangamba nkibuuze, namubuuza nti evidence affidavits ezo zimala oba otufunayo evidence omulala naye aba akyasobola okugattako. I remember him giving out his email address. Naye obeera ng'olina obubaka bw'osindikako, tosindikako busindisi ki video bakifaananyi no, osobola omuwandikira bulungi nnyo n'owatachingirako, okitegeera, noteekamu ku links ng'ezo ezipointinga ku video, noteekamu ku zi links ng'ezo ezipointinga ku article, noteekamu ku links ng'ezo ezipointinga ku ki. Yes, you're able to do that because that's the best that we can do. What do I mean? Buli ku front tuberenga tulwanirayo. Nga we twekubiriza from the onset nti ffenna situgenda kukola kintu kyekimu era ffenna tetugenda kukola bifaanagana. If you are best at doing that, go ahead and capitalize, make it a routine. N'ono omulala akola kino naye akola ekyo, n'oli omulala akola ekyo naye akola ekyo. At the end of the day, like I told you, we are faced with the two challenges of deposing a person and then redirecting our country back to the right path. Those two actually require different inputs. Iranga zetagisa ebyo bizibu bibiri tebyetagisa nkola yemu. Ekisookerako ddala kye tulina okukola kwe kujjawo Museveni, then tukulaakulanye ensi yaffe. Naye yagalagana akkiriza lekayo, obanga oyagala omujjawo ate olina okulaga abantu gwe otanakibukiza okola ki zojana zisonone kituletera okubeera nga tulina okweyawulamu era ne tucategorizingamu ebiwayi ebyenjawulo. Tugezeeko okulaba nti no side zonna tuzisuulirira. Alright, tumalirize wano. Mbadde nkugamba sanctions zino bazikuba obanga ofacilitatinze, obanga oganyulwamu, obanga ogezaako okukavalinga up corruption scandals, obanga ogezaako nga bw'osobola ab'obuyinza okubalemesa okukola ki, okufuna amazima, okitegeera. So then United Kingdom aid was not involved in the Ugandan government project. Anyway, that was the article announcing these sanctions. Eno solo gisanga ku website ya United Kingdom. Iranga website yeri www.government.uk www.gov.uk. Genda yo article yo ojeyongeze, ukitegeera, ate era ogisaasaanye, ate era ogende mu maaso ng'okola ki, ng'ospicinga up ekireeteddewo sanctions zino kubeerawo. Singa twasirika oba singa tusirika
issues nga zino tutazi highlighting in the public domain nsi kitegeera kyekigenda maaso mu Uganda, maybe abantu bano tebandi bakubye sanctions. Nelwensonga we come out and speak out, and you guys also spread this message ne mugisharinga. Hey, tusobola okusukulumako ne wano okitegeera kuba abantu bangi abeetaaga okuba sanction. Gwe bayitirivu nnyo nga yeta nga talina kweyagala, nga yeyagala atya kati nga muganda waffe Faustin Masaaba, musajja watu bamukutte, tewali n'owamanyi gy'ali, famire ye, man, kyannaku nnyo. Naye ebyo nga bikyagenda mu maaso, era ebyo byonna nga weebiri, gwe manya nti nno tusigala tugenda mu maaso era tusigala tukyapushinga, era tetulina kukendeezaamu kaliro nga tolina girinnyako ku break yadde n'akamu. And that's what the leadership is doing. Era nga Joe, naye kansooke mbajjukize, mwalabi president ng'ali ebugiri. Gwe president yayugumiza bugiri, nange wendi ne ngamba omanyi nga wonaabeerawo n'owulira nga mbutuufu ya president yayugumiza bugiri. Naye mwalabi aloka video sookoleke wano katono nnyo, kwatiriramu kaawo katono, kwatiriramu katono wano. Let me go. Let me do like this. Kankole bwenti. Kwatiriramu katono. Waloka video wano kenjagala okubalaga. I believe kagenda kujja katya kanajja bwe kati. Yeah, kajja kujja bwe kati kansooke malo kukabatera koko wano. Yeah. Kaliwa. All right, here we go. Okay, I believe kayinza okuba kali wano. Ka video kano gwe njagala kutegeeza nti wano president yalanga nti naagenda kulabikirako bugiri. Yeah, you need to know that. Yagwayo bugwi. Actually, ng'osaaga n'okusaaga. Ate kasitateekamu combat eyo, kasitateekamu ovure eyo, omanya manyi waliwo wobeera ng'ogenda mu field, I mean the field. Gwe president yakyankalanyiza bugiri. Nagenza okulaba mu comment section nga buli omu agaba nange president ate eno otuuka ddi, president ojja ddi, president. Hey, of course ennaku zigenda kubeera ntono nnyo. Munzijukiza ne sserabira kubayitira mu kiwandiiko kino ekya parliament, ndowooza kye tujja osembyayo nakyo.
ennaku tezigenda kubaza wala nnyo tugenda kuddamu a nationwide tour president ng'agenda of course agenda mu maaso nga kugulawo offices za national platform ate era nga mobilizingira oba nga asakira ATV noba asakira constitutionally. Now I'm speaking in constitutional terms nti president agenda kuddamu atalage Uganda nga bwe yakikola luli nga agenda atukire eri abantu of course nga gola offices njawulo era nga asakira support national platform naye nga the main issue yankyukakyuka naye nga agikolera mu kkubo ettuufu. Mujjukire nti is a president of a registered political party era nga ayina kugamba akkirizibwa oba amateeka gamukkiriza okukola ekyo kyennyininyini kyagenda okubeera ng'akola. Of course recently njagala mujjukire bulungi recently police yavaayo n'etandika okwekubya yaka. Mujjukire nti I always tell you guys tebakyayina kati kyebeekwasa luli beekwasanga covid naye kati covid is no more, you get a point. Ne batandikawo mu January w'omwaka guno ng'atandika ne bayingiza ebibozibozi bya ADF ne batandika ne babikwatirako actually ne bacomrades bannaffe abali sides eyo mu Eastern was it Western? Yeah, mu Western babikwatirako ko ba comrades bannaffe ba registrars. Ekibuuzo ekyo ne kibalema okubeera nga bakimaintain nga wadde era basobola okukikomyawo ne bagamba nti ADF ekomyewo biki and all that kind of thing. Currently tebalina kubeekwata kulemesa oba kukwatirako baganda baffe. Kibazze nakyo kyekyebyambalo bino ebimyufu nga wala president waffe ekyambalo kyayambadde. Okiraba ekyambalo ekyo kyayambadde mbwe kifaanagana ekyambalo kya poliisi, mbwe kifaanagana ekyambalo ky'amagye, mbwe kifaanagana. They are going to, of course, to come up with all sorts of excuses okukolerako bujwanga waabwe. Naye like we always tell you babikola to plantinga mu fear. Ate tulina kuba na fear, otherwise tunaba ne fear tetulina kimu kye tugenda kola ki tulina kimu kye tugenda kola. Naye of course police yavaayo nerabula abaana babayambala overalls ezo abayambala simanyi ebijola and all that kind of a thing. Ninga ate just gaba mapesa ndugano ga bulijjo gana mapesa ga gomesi z'abakyala okitegeege bateeka wano of course mapesa sigamba nti mayinja wabula mapesa ga bulijjo gana mapesa ga bulijjo oba nfuna bulungi. Naye poliisi yavaayo neyekubya yaka of course okimanyi ekiddako kukwatirako baganda baffe kubaggulako gasangosango. Naye nga mu nnaku ntono nnyo nationwide tour egenda kubeera nga kicking starting era beerako platform zaffe ozimanyi yonna ku Facebook tulinayo JB Muwonge TV, tulinayo JB Muwonge Radio, tulinayo JB Muwonge the official page, a TikTok mugimanyi bulungi, YouTube wanu mumanyi bulungi, so everywhere atenga siyenzenze Kagedo TV mugimanyi, Map Media mumanyi, Sama Uganda mubamanyi, bonna gwe manya nti no buli mukutu kugenda kukola ki ogenda kuba guweereza live feed from wherever president jagenda okubeeranga akunga oba jagenda okubeeranga grow offices here and there. Naye Joe nga they are officially announcing nationwide registration eyaba new members okuyingira national platform. President aina message yayisizaawo yabadde nnungi nnyo. Simanyi oba message mwagiwadde amakulu. Muyinza okuba mwagiwadde amakulu naye nga sige makulu gali gennyini ageetaagisa. Kyandibadde ndowooza message eno andibadde nziramu nengibawaako because message yabadde eri very powerful. Yabadde tagisindikira bano bokka ababadde batudde wano wabula message eno yadde egenda eri abaagala enkyukakyuka si mu Uganda hokka
wabula mu nsi yonna njagala message eno ndowooza message eno kanjibawo si mpanvu nnyo ate tuba tuwuliriza omukulembeze okimanyi bulungi njagala ogiwulire bulungi. Ladies and gentlemen, I was preempted by the brother and I'm glad that he said it again, but it was my intention to mention it today that we intend to pay full well-deserved respect to our brother by also painting his noble picture on our wall of martyrs because it deserves it. Madam Deputy President, our Secretary General, our spokesperson and leader of our parliamentary team, our Mobilization Secretary, Madam Deputy SG, members of Parliament, members of NEC, fellow leaders in all capacities, I salute you. Allow me also to thank our very good friends, the Friedrich Naumann Foundation for Freedom in Africa, for making this engagement possible and helping us launch this drive. I want in a very, very special way to thank all of you, the leaders, but most importantly, you, the coordinators. My thanks should come from the lowest leader coming up. Thank you very much for the commitment. Thank you very much for the volunteering. But above all, thank you very much for risking. It's a very big risk for you to stand on the right side of history in this time and era. It is more of a death wish for you to stand against General Museveni, who executes people in cold blood and appoints no and accounts to no one. But to see that you, comrades, put faith over fear, to see that you still envision a new Uganda, even where it is challenging, even where our odds seem insurmountable, I salute you very, very much. Thank you very much for standing for this cause. Now while we are here, friends, we are a representation of very many people. I'm sure each one of you, every time you move in your constituencies, in your different regions, you find people that are so sold into this cause. This cause, we did not start it, ladies and gentlemen. No. It was started by our forefathers. Some people actually doubted General Museveni as early as 1986. Absolutely. Now they are proving themselves right. We were convinced by the lies of General Museveni. Our parents were. Some of us held him in very high regard. I mean, we have comrades among us who were named after Museveni. I always tell my friends I was named after Robert Mugabe because he was a praised revolutionary back then. When I was born, my parents thought that the person who named their child after was Robert Mugabe. See where he ended up. Our leader of opposition was named after Yoweri Museveni. But see what Museveni turned into. So this we did not start it, ladies and gentlemen. We are inheriting a struggle. We give credit to the great freedom fighters like Paul Kawanga, Semoge, they started it. Our duty is to end it. Our duty is to finish it. That is what we must promise ourselves. Freedom in our lifetime. Democracy in our lifetime. The rule of law in our lifetime. And we must achieve that by the grace of God. But even if we say by the grace of God, we must know, in the Baganda culture, they say Katonda ayamba yeyambe. God only helps those who help themselves. My mother used to teach me that God can only do for you what he can do through you. What God cannot do through you, he will not do for you. So it is your duty to let God help you using you.
I'm very glad we are here and we all seem to understand that. So ladies and gentlemen, I'm trying to drive the point that we, much as we are here, much as we are the National Unity Platform, we are actually not a political party. I know that sounds convincing, but I'm very serious. We are not a political party. We just have a political party. We are people power. We are the representation of those masses yearning for change. And we started out as a team of people, the men, the women, the young, the old, the educated, the uneducated, the city dwellers and the rural dwellers, all Ugandans from all walks of life, coming together with a vision of creating a nation, the same vision that was present at independence, the vision of our forefathers, creating a nation that would make life better and admirable for the next generation. We are that generation that was supposed to realize it. We have not yet realized it. That's why we're not giving up. So we are not as small as a political party. We are a representation of a cause. We are people power. We introduced the National Unity Platform as our political wing. And for us, the National Unity Platform is the organized wing of people power. The thoughtful wing of people power. The leading wing, the guiding wing of people power. Everybody out there is people power. We must never lose that. There have been so many political parties that have come up. There was the Democratic Party. It was the representation of democracy, the representation of the ideals of the people. You know how it ended up. There was the UPC, there was the FDC. You know how it all ended up. So we must not be another opposition political party. No, we are a cause. We have an agenda. We have a desire. We have a dream. Which dream is not only limited to we the leaders, but a dream of the people of Uganda, the young and the old. So they are looking at us with a lot of hope, which hope we must never disappoint, ladies and gentlemen. So knowing that we are not just a political party, it should also inform us that this is actually not politics as usual. This is a revolution. It's not politics as usual. Because if it was politics as usual, we would be free people, freely doing what we are entitled to do under the law. But we cannot achieve that. So we must treat this as the real struggle that it is, as the revolution that it is. And we must not settle, especially we the leaders. So having said that, ladies and gentlemen, a revolution or a struggle cannot succeed on only admiration alone, or on only the hope alone, or only the tiredness alone. Wherever you go, I was in Busoga yesterday, and you think the people of Busoga are the most tired, but go to northern Uganda, go to western Uganda, come to the central, they are thinking the same. Everywhere we go, there are masses and masses of people. Something that has not happened in our generation. There's so much power out there. But like one advert told us, power is nothing without control. Power is nothing without guidance, without direction. The Pan-Africans keep teaching us that we should not agonize alone. We should organize. Because the future belongs to the organized. If we don't organize, we will continue moving in circles. So you here are the organizing wing. There's so much power out there. There's so much support out there. But how do we harness it? It is like the rain. This thing out here keeps flowing rainwater. But if you don't put if you don't put gutters, the water will fall everywhere. But if you put gutters, we shall be able to guide our water to a tank or wherever we want that water. And ultimately, we shall harvest that water.
The support that people have given us, that is their role. The chanting, the waving, the votes that they give us, and all the massive nationwide support, that is the wealth, that is the power that they give us. That is their role. What is our role? Is to bring it together, to harness it, to collect it, to make sure we bring it to a logical conclusion. What is that logical conclusion? Kicking out the dictator, but not only that, but building a new country, building a new leadership. Who are those leaders? You! Nobody else. So we have a big duty to bring that resource together, that support together. That is our duty here. That is why we are organizing. Because you will go to Karamoja, you will go to Guru, and you'll find young men and women, even old ones, supporting us massively. But if we don't find a way of harnessing that support, it will pass like that. That is why we are here. Map Media TV. And we are organizing not only for an election. Yes, we are a political party that organizes for elections, that organizes for democracy, if there's democracy. But even with this deceitful semblance of democracy, we can maximize it when we organize, because ultimately, even if Museveni dies tomorrow, ultimately we shall go to the polls. Ultimately, there will be elections. Even if they do their crook business of the son trying to overtake the father, we shall finally keep both of them away, or the whole family. But even when they tell us that there was divine intervention and the entire house burnt up, still we will have to go to elections. That is why I am calling for constant organizing, so that when that time comes, whether it comes tomorrow or next week or next year, it finds us ready and organized. So you comrades are the organizing wing of us. Think as if we don't reach what we want to reach tomorrow, we'll die. But imagine that we are going to live forever, because this party is going to live forever. It's going to live beyond me, beyond you. It is for our children, our children's children, and the next generation of Ugandans, especially if we start it on a moral ground, if it's worth following. And that is possible, comrades. So let us organize our people. Let us organize them for two things: a revolution and a revolution. What do I mean? A revolution even before elections, because it's possible. But even when 2026 comes, before Museveni is kicked out, let us be ready to take him to the polls. Let us be ready on our side to ensure that every T is crossed and every I is dotted. So let us organize, organize, organize. Ensure that in your region, in your constituency, in your area of jurisdiction, there is absolute organizedness. I must add that we might organize, we might build secret structures, which Museveni vulgarizes all the time, but if we are connected with our people, then we can outsmart them. Like we have done in the past. We can do it even smarter and better and get better results than we got last time. So comrades, put the idea of organizing in our mind. I've already told you we have massive support, but you guys are the harvesters. Your duty is to harvest that support, because if we don't harvest it, then we are not doing a good service to our country. I want to call upon you leaders, especially you, the coordinators, the focal people, and the registrars. Avoid infighting. The Secretary General mentioned it, and I have to emphasize it, that we have been plagued with infights, sometimes brought in by prospective candidates. Oh, I want to run in this area, so nobody else should be working with the registrar or the coordinator. You are working for the people of Uganda. You are working for the party, not for an individual, not for a candidate.
We have not selected candidates, and even when candidate selection comes, you know the process that we go through. So, if you as a coordinator who's supposed to be serving other people, you reduce yourself to serving one person, that is corruption, and you know exactly how we deal with corrupt people. Comrades, it is important for us to build and not destroy. Let us learn from our recent experiences in 2021. I was in Busoga yesterday, and as we all saw, massive support. But have you asked yourself how we ended up not getting enough MPs from Busoga? Yes, there was massive rigging. Yes, for example, comrades like Masaaba Kamba were clearly rigged out with all their forms showing her win. But she was rigged out. But also, the infight played a huge role. I'm requesting of you, comrades, when we go out there, we have a duty. Even if your individual self, you're not winning for yourself, you're winning for the people of Uganda and for your party. So let us learn from our history if we must do better in the future. I will remind you that now that we're tasking you out there officially, you are official targets of the regime to compromise, to intimidate, and to buy. You will remember that when we started the People Power Movement, before we had coordinators, we were like water. We were amorphous. The regime did not know where to touch. But when we announced our coordinators, then the regime, put aside a huge amount of money just to buy and compromise our coordinators. That is their modus operandi. It has never stopped. I can guarantee you that even by the end of this event, the regime will have started, encircling people to compromise. I've seen them compromising some of our leaders, some of our former leaders. Of course, some we had already doubted them and we leave them of their duties. But the regime wants to put a narrative that all of us are buying. I was even seeing a man that I used to respect, Mike Mokola, doing immoral things. Yes, you can buy the person, but you know as a leader that it is immoral and illegal for you to take over a registration book of a different political party. But Mike Mokola was proudly swinging his thumb with our register. Anyway, that's how immoral they are. I don't have to address them. I want to address you. Comrades, what the regime wants from you is not your support. All they want is your credibility. That is all they want from you. I'm very glad my unbelievably honest Deputy President told you that story. That's why Comrade Sasso was laughing. That's true. Because she was innocently thinking she was called by Museveni when I was under house arrest. And said, but you are nailed up. Come, let's talk about that young man's release. That's all she wanted is a president to be out. So she said, yeah, if me talking to Museveni will cause him to behave like a mature man, why not? Thank God, she's always consulting. She couldn't call me because my phones were off. She called the SG. That's when the SG reminded her. She said, oh. So some of you might even be innocently convinced, and you say, oh, let me just listen to what they're saying. Like some people in Busoga were telling me that some of their leaders came to them and told them that they are going to see the president. And for them, they know one president. They weren't talking to you. Before long, they were before Mike Mokola. So be very cautious. All these people want is a picture with you, and that's it. All they want is your credibility. And you know what happens to all those people that sell out. Because this is not Chagulanyi's struggle. It is not a Muwonge's struggle. It is not a Sanctioned struggle. It is not a Kayemba struggle. It is a struggle of the oppressed people of Uganda.
And when they see you selling out, you can imagine what they feel. I've told you many times that even if it's me, who you think people love so much, if I change my words, it would not take 24 hours and they will be looking at me like a Opono Pondo. So please be true Map Media TV. to the pain of the people, to the trust of the people. Trust is the most important thing that you have as a leader. And hope is the most valuable thing that you carry on behalf of your people. So imagine crushing that hope. Imagine what people will think of you. So comrades, this, I cannot overemphasize on that. But, I mean, you know that after they take your credibility, you won't have any difference from these, although rich, but people that have zero respect. The Mukulas of this world, the Nabanjas of this world, the Balams of this world, etc., etc., etc. Comrades, I've talked about this, I've talked about that, I've reminded you of how we are the embodiment of the aspirations of the people of Uganda. And you out there, who are charging you to go there and be the representation. You are NUP there, you are People Power there, you are Chabulani there, you are all of us there. Go there with full confidence, because we are standing with you. You are representing us. We look at you very proudly. Don't undermine yourself. Don't think of yourself as any less. If you doubt, see how the regime is going to be fearing you in your so-called smallness. You might think you're a small man or woman, but the way the regime is going to be looking at you, the way the regime is going to be fearing you, but most importantly, the way the regime is going to be trying to befriend you and compromise you, that should tell you of how important you are. It is at this juncture that I want to announce that we are soon going to be starting the phase 2 of our nationwide tour. Okawuli Dako, we are soon. And we're coming to you. We're coming to you not technologically, physically. Map Media TV. Those in Mbale, we're coming to eat Malewa. Those in Western Uganda, we're coming to eat Shabwe. Those in Jinja, we're coming to eat Maido. Those in Central Uganda, we are coming to you. Everywhere, we are coming to you physically. So please go and set the ground. Go and make preparations. We are coming to turn that constituency upside down. We are coming to you. So with those few remarks, ladies and gentlemen, I want to invite the Secretary General, and I want to say that I hereby launch the nationwide membership registration drive, and let's get to work. Now, that nationwide membership registration drive, let me just throw more light on that, because some people, actually, of course, the leadership came out and expounded more on it. It basically targets the new members. If you are already a registered National Unity Platform member, you don't need to register again. Your details are already captured and they're already in the system. They are already in the database of the National Unity Platform. You are already a member. Remember, we are 47 million Ugandans, and of course, we have the biggest support in this country, Uganda, and across, actually even beyond Uganda. But not each and every supporter is a member. Not every change-loving Ugandan is a member, however much yandiagadde okubeera member. So in this context, this nationwide
membership registration drive. It is targeting new members. Mwe abapya abatannaba kolaki abatannaba kuregisteringa oba nfuna bulungi era nga president waffe yaji kickstarting the off jo okafunyako Second phase, MAP Media TV. map kawejumbira yakutte video eno eri president ngayogera. So second phase anytime soon. Anytime soon. Thank you very much. I was trying to insist that the Secretary General registers me as the first person, but he and his friend have insisted that I take the honors, and I will oblige. Thank you very much. People power. Our power. Second DJ, you phase. pray for us our anthem Second as phase. we, as the president, Country World gets Tour. to MAP Media register TV. in our Why? card New. symbolically. But I also want to recognize the arrival of Honorable Muwonge Chivumbi. I see him there. And Mr. President, I want to appreciate two people in a special way. Our organizing secretary, Dr. Kanavi Moses, and Madam Sarah. Comrade Sarah, where is she? Sarah over there, who have been making sure that everything goes very, very well. Honorable Balimwezo Subuga has just arrived also from Nakawa East constituency. Thank you very much. DJ. MAP Media TV. National wide tour. Second phase is banning. MAP Media TV.
Number is here. That is the phone number. DJ. All right. Omanyi oluyimbo olwo lulina engeri gye lusenseramu nalwo. Ne bannange. Simanyi waliwo ebigambo ebikulu oku explaining ekintu like engeri gy'oba owuliramu ng'oluyimbo olwo lukubiddwa yeah. Naye briefly that was it. President he officially launched the nationwide membership registration drive. Nenga bwekugambye nti etagetinga abantu bapya era nga already registered. You don't need to do it again. The system of the national platform, the database already has your details. It captured them already. Ebintu bya digital naku zino. So nga tumaliriza ne Muwonge talk show y'olunaku olwaleero kati kansembereyo ddala ne a response okuva parliament like I promised you ngera kubayitiramu mu kiwandiiko parliament kyefulumiza ngeddamu eri sanctions zibasilapinze kitutu zibasilapinze nandutu ne speaker yeerusa okufaanagana abazungu kati abazungu bamwefuulidde. For God's sake Mukama Katonda n'akuwa kakala kakalungi nga kano okalengera kano kakala kano buli omu akeegomba naye ggwe n'osalawo n'osooka weekuba kakikalolite omukazi yakuuta olususu agezeeko okufaanagana ani agezeeko okufaanagana omuzungu yamwefuulidde. Anyway, let's finalize with this. Basically parliament yate ine engeri gyerabyemu ensonga eno bano bansanyula n'okunsanyula. Anyway, bawandiise ne bagamba nti of course this is the Parliament of Uganda, Office of the Clerk to Parliament, on the sanction of the Right Honourable Speaker by the UK government. So kuwulirize bulungi. Kano ke kasembayo tugalewo show olunaku olwaleero obudde bungenzeeko ssaawa zino ziri budde bwa kiro nnyo nange njagala kuwummuza ku kiwanga. Agambye nti a statement issued on the United Kingdom government website announced sanctions on the Right Honourable Speaker of Parliament, Anita Among, apparently on the basis of her alleged involvement in corruption, particularly the earnings distributed by the Office of the Prime Minister. Now, this is not an allegation like the Parliament is stating it. No. It is not an allegation that Anita Among took part in the earnings theft. It is a fact. She came out and admitted. She actually even said, I have returned back the earnings herself. So this is not an allegation. So we clerk our parliament, we mukulisobore. You get the point. Omukazi yeke nyini Anita Among, Speaker of Parliament. Yavayo on camera. She admitted taking part into this theft. And actually she said she returned, she has yavayo nagamba nti amabati ngazizzaayo. Kudiruki. Bikola webityo. Gwe nogenda mu banka n'obba ssente, then ne bakususpecting nti egwazibbye, naye gwe ng'okyawakana, then olaba akaliro kasusse nnyo n'ovaayo n'ogamba bannange asentinale bananze nadde nzibye ssente zammwe n'ezi zino nzikomezaawo. Bikola webityo. Really, gwolaba biconnectinga. Tebiconnectinga era tebikola webityo. Oba olina okukwatibwa n'osibibwa n'obeera example eri abasigadde. And on this note, I thank the leadership of the National Unity Platform under His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Emiliyoni ebitaano ekyazuuzika nti Mpuuga yazezibika. N'asirika bwe kye. Kuba ddiru yagisayininga mu Mmeyi wa 2022.
n'asirika bwe kinaga kana akavunguto sigenda kayogerako anyway kagezibikire nze kasagana buli omwaka akole kyakategeera since recently bwe byavuddeyo president the leadership of the national platform under the leadership of the president Kyagulanyi Ssentamu Robert ya taking the swift action era nemutemingirawo nemujja kubwa commissioner wadde yabulemerako aliyo illegal era into byayise kiwandiiko negamba wetuna mugamba aveyo n'alemerayo ajja kuba taliyo n'obwagazi bwaffe ajja kubeera aliyo lwagumerye era ajja kuba tali presenting interests zaffe era ajja kuba tatuli presenting ajja kuba yeri presenting ye NUP yabyesambe bimu kyabijjukira nemujje ne kubwa deputy president Buganda. That is how leaders aba holding offices zisobola okutekinga action we bakola okitegeera era nebaza nnyo owekitiibwa president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert ya setting a pace era abantu batya NUP bagaba abaana abo bakambwe abaana abo tebawoneka bakambwe era gwotagalamu katono bwoti bakusi for God's sake tukusindise kuwakanya kasajja kajjako ate otuuseeyo kali mu kutemerayo obusente tebikola. Anyway, point gyembaddeko nti nno oba olina okusibibwa oba olina okukwatibwa oba olina okudemotingibwa ne munange speaker yagamba Mabaati nga komezzaawo n'asigala nga ataayi era tewana omuyamukwatako okitegeera statement ya parliament kikimbadde nkugamba this is not an allegation mbusimanya Anita Among yakola ki yenyigira mu mivuyo gyamba no she came out and admitted herself n'agamba n'ogamba Mabaati agazizaayo. So for Chris Obore or for Parliament to come out netugamba mbusimanyi United Kingdom releasing the sanctions in besingira simanyi ku allegations. These are not the allegations. Mwagala tubagire video ngo mukazi ayogera obaye kenyini nga yewandigira agamba nti no Mabaati agazizaayo. Anyway, that was the first sentence. Tugende ku yokubiri. The statement claims wanono bali muku batunulira statement eno jenvo bayitiramu ya United Kingdom. Parliament ya Uganda egamba the statement claims the sanctions are due to charges purportedly faced by the Right Honourable Speaker and the two other ministers in the Anti-Corruption Court, which is a false premise because the Right Honourable Speaker has never been charged with corruption in any. Kati ne wano balimba. You guys msubira mubaddeko bulungi nnyo nyizano eyo article nyizano gibadizaayo mwawedde abataliko twagiseeyise mudda wano parliament erimba omanyi wano bali mu kugamba but the statement claims the sanctions are due to charges purportedly faced by the Right Honourable Speaker and the two other ministers in the Anti-Corruption Court. These guys are liars. Neiba nange mwe tulina parliament article ebadde stipulated bulungi nnyo egambye nti sanctions zino tuzikuba Anita Among and the two other ministers whom esitatinze bulungi nti bano minister ababiri bebachagingibwa corruption mu Anti-Corruption Court wabula tegambye nti na Anita Among. Kati wano bali mu kubuzaabuza abantu bagamba the statement claims the sanctions are due to charges purportedly faced by the Right Honourable Speaker and the two other ministers in the akantu ako nka baddizeeyo mu kategeere bulungi lwakuba article banagijjeeko dda komawo wano gundi eriwa wano. Here we go. Kankatereeze wano manyi gundi eno njagala nnyo ne tubeera nga tubyogera ate n'obirabako bulungi. Alright, kansooke kasita kali wano kumpi nnyo kansooke nkakuddizeeyo wano katono naawe kenyininyini okalabye. Alright, njagala weetegereze bulungi akantu kano ye kabaddewa wano statement yino njagala weetegereze bulungi. United Kingdom government ekugambye nti the three individuals oluzungu lwe lubatawaanya tubasomesa ate luzungu kaakano wano bagambye the three individuals two of whom ababiri ku bo were previously ministers responsible for Uganda's poorest region
have been charged with corruption at Uganda's anti-corruption court. Mubasalire muka video kano mukabatwalire. Okitegeera. Wano parliament ekugamba nti the statement claims the sanctions are due to charges purportedly faced by the Right Honourable Speaker and two other ministers in the anti-corruption court. Article sibwe oba statement sibwe to yabadde gamba statement ya kunyonyode bulungi nekugamba nti bana abasatu ababiri ku bonga abakyajingibwa with the corruption si basatu. Article oba statement eri well stipulated. Kati bano bwasomerawo ono yafuuka atya clerk wa parliament atuwandiikira bujwango ono musoka munjagala mukabasindikire musoloka triminga musoloka salamu ngogambye bagambye anyway tweyongereyo tujja balabisa tebajja kubuzaabuza abantu okitegeera bagambye ano the statement claims the sanctions are due to charges purportedly faced by the Right Honourable Speaker and other ministers of the corruption court, which is a false premise because the Right Honourable Speaker has never been charged with the corruption in any court of law, contrary to the insinuation in the statement. Okay, tweyongereyo. Ne bakugamba parliament ne kugamba nti the earning sheets have been used as a ruse to conceal the real, unstated but clearly obvious reasons for the sanctions, which is the Right Honourable stance. Okay, yeah. Mbuno ebyamabaati biringa byakwekwasa bukwasa naye mbuno ekituufu ddala kwe kubeera nti no speaker wa parliament mbu olw'okuba speaker wa parliament yateekawo nnyo ekibuli ku tteeka lino eryayitibwa ery'abali b'ebisiike bwe batyo bagamba kati kwe kunnyonnyola nga ntandika live talk shen JB Muwonge talk shen nekugamba nti bano abasajja abazungu be baatandika ebintu ebisiyaga si ffe twabitandika ffe abaddugavu era kalica yaabwe si yaffe tebatya kyogerako tebatya we baali bagoba Uganda mwagoba nga baakiteekamu we baali bagoba Uganda mwagoba baateekamu nti no Uganda erinnyirira nnyo eddembe ly'obuntu okusiba abantu nga tebaziza ebbanga eddene nga tebawozesebwa okutulugunya abantu mu makomera mu tokya chambers bateekamu emisango mingi n'ekyebisiyaga ne bakikola ki ne bakiteeka ku tebatya byogera singa ye yabadde ensonga era bandibadde bagistatinga ne bagiteekawo naye kati bano beekwata bwekwasi ku bisuubi baagala kulaga nti Anita Among talina musango nagumu guyazza ekimuvunaanya mbulo kale ate bali ababiri okay ate bali ababiri Mary Kitutu ne Anita ne gundi oba kitegeera bro bano bagezaako kubuzaabuza abantu yensonga lwaki NBS o TV obugenze budelitinga yo tweets ze bwasoose okukola ne posts ze bwasoose okukola ku platforms bwabwe batandika okutambuza kino ekibuuzi babuzebuza abantu tujja statement zino tuziyitemu tuzikomparing n'ekiwandiiko kyennyini abantu bategeere ekituufu tebajja babuzaabuza musharing ennyo sheeno kuba si bantu bangi abagenda ogikola we bati yeah. The iron sheets, okay, the truth is that the iron sheets were in fact distributed to public schools, and Mr. Andrew Mitchell, who was vocal in condemning the Right Honourable Speaker Among for enacting the Anti-Corruption Act, did not, in his statement, indicate how exactly Right Honourable Speaker derived personal benefit from them. Of course, personal benefit does not necessarily mean financial returns. It can be favor, it can be okusikiriza abantu okulabira mu kifaananyi ekyenjawulo omuntu w'omuwa kyabadde tasuubira kumuwa
nawe kenyini muli ofuna that gratification. That is already a benefit on your side. You get no kugulirira abantu kuno kuba kugulirira abantu sigamba nti no it is kukutunda mabantu kufuna mu sent and all that kind of thing. Kati necho bachinyonyole mu statement obude nawe tetuwina mutumanyira ate oba kitegeera obude tetuwina buddaawo tukimanya amabati mwagira ne mwagala okola ki nimu fronting abantu abatabiri namo mwe ba big boys ne mukola ki nimuberanga temukwatiddwako and all that kind of thing. Kuba omuntu eyali ayina okwatibwako asookera ddala ye speaker wa parliament naye ngawo mukimanyi. Anyway, the truth is that the Anishiks, they were not mutuveeko temutulimbalimba. Anyway, of course, this statement bagifulumiza tegenda kukoma wano wokka. Amawulire agasinga agenda gikootinga naye ebintu ebirimu bikyamu. Statement esooka gye nkulaze nti nkyamu ye statement ey'okubiri mu kiwandiiko kino nfu kwebadde kugamba nti bali bawandiise nga bagamba Anita Among bamukola ki bamu charginga mu anti-corruption court naye nze wano nenkulaga statement nga yadde egamba terina weeyogerera ku ekyo. Kati wandira bali mutulimba nti abaati bagatwala mu public schools which was wrong. Abaati bageddiza bonga our big boys. It nagamba wano nga bamaliza bagambye parliament egamba nti it is important that foreign partners including the United Kingdom respect the sovereignty of Uganda and avoid the temptation to meddle into our local politics, including twisting decision makers to align with their value system, especially on society. No, this is not the case. Katika mbuuze, if that was the case, nga temwagala basajja bano benyige mu affairs za Uganda, kile kiba kibatwalayo nga musaba obuyambi. Wobanga okyatwalayo ebipale, ng'okyatwalayo enkwawe eziwunya, ng'ogenda ofukamira n'obubbo obukalu ng'oyagala bateekemu ensimbi zijje zisasule ba MPs, zisasule ba RDCs, kati bayongeddeko ne ba deputy RDCs. Imagine ku huge expenditure egenda into payments ezaba public servants. Abasajja bayongeddeko ba deputy RDCs abatayina mulimu nagumu gwe bagenda kukola. On top of that baba ino mufunire motoka ate baba ino mufunire omuyambi amafuta bichi and all that kind of thing. Ezo sente ndala neche running administration ya Museveni eina expenditure eri very huge. Zezino sente zebewola. Do you know that munsi ya feno Uganda twewola n'okwewola okusasula abakozi? Ndowooza ekyo kimanyi bulungi, twewola okusasula abakozi. So as long as okyatwala ebipale ng'ogenda osabiriza abasajja bano sente, yagala gaana kkiriza lekayo bagenda kulagira ekyokukola. Ate kati nze nga nzijje Muwonge zisinza kudda wano kuwa amagezi. Nze nabagamba nti nno tetwagala wano muntu yeegeziwaza mwe abaana ba people power, abaana ba NUP, mwe basajja mwe abali United Kingdom, abali mu USA, abali South Africa, abali luddawa. You guys muli bagezi nnyo. First of all mwasoma, muyina ebitabo bingi nnyo, muli bagezi. Mumanyi ekyokukola, mumanyi what has to be done for this country okubeera ng'edda ku line entuufu. Naye situwagala amagezi ago mugawe basajja bano. Yes, tukimanyi bulungi tebawuliriza kuba bangi babawadde amagezi. They don't pay attention to what people say. Naye tomanya oyinza okwevisa yawo n'obawa amagezi nti mukolewe muti olunaku lubadde amagezi ate wosangira ekisajja nga kyateza okutuna ekiwuliriza ne kigenda kikola ebintu ebituufu. Because buli wetubawa amagezi tuba tubongera maanyi kwekuumira mu buyinza. So tebwava tubeera ate awo nodda ate otandika ate gavumenti yandikoze bweti ate yandikoze bweti kuddiru ki tulina jjiwa amagezi mafu abantu ngero gikyawa kitegeera. Naye nga of course kyekyo statement kya parliament tekiinaamu nnyo makulu. Muyadde temulimu yadde no na point n'emu yadde n'eki. Ki statement kya parliament tekiinaamu yadde point n'emu.
yadde neeki neemu yadde neemu toyina point esoose bakugamba kirwaki nakireese nokireeta anyway that was it. Let me hope you guys muli bulungi yonna gye muwangalira. I always tell you ensonga eziba tezitambula bulungi at the end of the day zisobola okukyuka nezitambula bulungi. Tufuna ebizibu every now and then, obulamu tebutambulira mu straight line, naye engeri gy'obunavigatingamu zigizaga route eyo paka ku point gyagala okutuuka kyekikufuula kikyoli. So whatever kyoyitamu oba kiwayiseemu oba kyogenda maaso n'okuyitamu tekiri permanent, kiri just temporary. Kasito keepinganga oyina that positive attitude, to keepinga nyo na negativity mu mind yo nedda. Always expect good things to happen. Hope eyo beera nayo. Nenga mwebale kubeerako yonna gye twatandikidde. Ndowooza tukoze share no sawa mmeka ziri mmeka wano. Yes, sawa zizino 2 obwedda we tuli wano sawa 2. Yeah. Kyenjagala okusaba tozikiza ate mu butazikiza tokkiriza kubuzaabuzibwa. Genda maaso ng'okola ekyo bulina ku kyokola kyekitutuusiza ku eno point ate nga neno point ennyini tusobola ogisukkako nitutuukira ddala ku ekyo kyetwagala ekyokumaamulako abasajja bano abatufuza obubi emyaka kati gigenda mwana. Ate ng'eyo duty yaffe nga generation eno tewali muntu mulala agenda kuva wa ajja tukolere bino byetwagala okukola mu nsi yaffe eno Uganda. Feke nnyini ffe tugende byekolera. Okubeera wano gwe ng'owuliriza bino byenjogera, that is already plus. Okusharinga, that is already plus. Nawe kennyini okweyidentifyinga n'obaako kyokola ate notakikola ng'osuubira ky'osuubira. Omanyi tulina ekizibu nti abantu ensonga lwaki baggwamu ka gaasi n'obuuza tigundinga because people have balina ensonga ez'enjawulo lwaki bayingira ekintu kino, naye ensonga ye webeera nga yakukyusa Uganda, ng'era ensonga yakulaba nti Uganda etereera. Sisuubira nti n'olunaku luyinza okukyanga olimu bwoti nti ate oba bikino. So abantu balina ebigendererwa byanjawulo, naye ekigendererwa kyo kibeere kimu, kyakukyusa Uganda. Ojja kulaba nga buli lunaku ozuukuka oyina spirit yemu ng'egenda yeeyongera bweyongeza paka lunaku olugenda okukya ng'akasajja kano ka Museveni ne bakyali baako bonna ne system yonna tekyaliwo, nga tulina system mpya. Kisoboka ate nga tugenda kituukako. Yagala gaana kkiriza lekayo, change is a fact of life. Yagala gaana kkiriza lekayo. Akasemberayo ddala mbasaba n'obwewembwefu bonna. I don't know even how I can put it. Ensonga ya muganda waffe Masaaba Faustin eri very serious, very serious. Tugezeeko nga bwe tusobola okulaba nti muganda waffe ono tumubanja every now and then. Kugambe kati ziweze weeks 2 okuva bwe yabulawo. I always tell you, an attack on one of us is an attack on all of us. Atenga mukimanyi bulungi tino bana basajja bwe bakukwata ne bakutwala mu nsi, because now this guy is head in the communicado. No one knows where he is. Not his family, not his friends, not our leaders, not anyone. Ekifo ekyo kibakututte musigama tino bakera ku massaging akaawo kuweweeta ku njala, kusala ku njala, kubuuza wasuze otya, how are you, we wakuluma tunyonyogerewo. No, babeera bali mu kutulugunya. Katusooka muli olowooze Masaaba muganda waffe ono ne commitment gy'ayina eri enkyukakyuka n'obwagazi bw'ayina. Ono ye comrade asobola okukola live ku makya, n'akola live emisana, n'akola live ekawungeezi, n'agenda ku Facebook. Nze nali namuwa platform
eya JD Muwonge TV channel kuba eri connected n'emikutu emirala gyonna nga asobola okubeera live ku mikutu nga 50 at the same time nenga message epushingibwa at a very terrible speed irango musanga wali you get nenga takowa ngatakowa. That's why I told you if we had like 100 of people like him singa step jetuliko maybe eri walako. So ibyo nabyo mbikugamba nabiyitirivu nyo bitasobola kugamba because wentandiko okumunyumi yako sisobola kulekeraawo oba ne sawa namba temala tuyinza okusulawo. All I request you guys, let's go ahead every now and then, every minute, every hour, every second tugende maaso nga tubanja muganda wa fono tubateeke kakazito muganda waffe mu releasing kisoboka tukikozeeko banji ne baba releasing newe tuwe tulaga yamu ne tusirika bwe tuti soko olowooza ki ekimutuukako keka message ke mbadde njagala okusembyayo nenga Mariam Kigozi nkulengedde we bali kubeerako Flores nawe we bali kubeerako Olivia Nabingo Kamande Mbaledu Thomas Rashida Rin Lady Masaka Didas namwe mwiri bayitirivu nnyonyo sinza bamenya mwenna ne mbamalayo mwebale kubeerako mwebale kutambuza message yankyukakyuka but above all mwebale kwagala nsi yammwe. Ntera nnyo okusanga comments ezimalamu abantu amaanyi nga kale batukirega naye n'otunuulira omuntu ali mu kujerega olw'okuba kale otambuza message yankyukakyuka n'okebera ku profile ye ng'ate ya postings about maama we nga we yabadde omulwadde ate ne bagenda mu ddwaliro ne batasangayo dokita kano webuuza naye n'otamunenya n'omanyamanya nti obutamanya era bebambe tulina okyusa endowooza because most of our people who are still just a few who are still on the other side of the road just bali ba kamusevenizi mukabayingira nnyo toyina banenya toyina bavuma wabula oyina babikula obikuzi bwongo naye bw'olaba nga kyobikula tekibikuke oyo tomumalirako obudde tulina bingi ebyokukola ng'osimbula nga tweyongerayo naye ebyo byonna tebikulya tugende maaso nga tutambuza message yagala Uganda tujja kusanyuka nnyo olunaku nga lukedde ensi yaffe yeeyagaza ate ng'era kigenda kubeerawo in our lifetime kisoboka especially nga tetuzikiza nga every now and then we renew our commitment, our devotion, but most importantly our loyalty on this cause. You guys tujja kusinkana next time. Have the best of the night. Nze wano obudde bwa kumakya ngenda kwebakayo eddakiika nga ssaawa ng'emu 2 ate ntandika olunaku olw'enkya. Mbalekere kadodi mbalekere kaki. Bye bye.